analysis from Karunya Rao, our business consultant. Karunya, good morning. Good morning, and what about the global truths to start with? గ్లోబల్ క్యూస్ మిక్స్ గా వచ్చాయి. వాల్ స్ట్రీట్ మీద చూసాం మిక్స్డ్ హ్యాండ్ ఓవర్ అయింది, కానీ డౌ జోన్స్ చాలా షార్ప్ గా రైజ్ అయింది ఆన్ ఫ్రైడే. ఏషియా మార్కెట్స్ ఈ రోజేమో వీక్ గా ఉన్నాయి, ఎందుకంటే చైనా ఎకనామిక్ గ్రోత్ 6.3% జీడిపి గ్రోత్ వచ్చింది. చైనా జీడిపి డేటా డెఫినెట్లీ వాజ్ సంథింగ్ ఎవ్రీ వన్ క్లోజ్లీ వెయిట్ చేస్తూ ఉండేవారు. సో అదేమో మిస్ అయింది అనలిస్ట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్. దానివల్ల ఏషియా కి ఇండస్ట్రీస్ ఏమో వీక్ గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి. కానీ మేము వన్స్ అగైన్ డొమెస్టిక్ మార్కెట్స్ మేము ఆ ట్రెండ్ ని బక్ చేసి మళ్ళీ ఒకసారి గ్రీన్ లో ఓపెన్ అయ్యాం. గిఫ్ట్ నిఫ్టీ కూడా అదే ఇండికేట్ చేస్తూ ఉండేది, ఫ్లాటిష్ స్టార్ట్, కానీ బాయస్ ఏమో టువర్డ్స్ గెయినర్స్ ఉండేది. అండ్ ఇప్పుడు మేము నిఫ్టీ చూస్తున్నాం 0.1% హైయర్ గా ఓపెన్ అయింది. We are just a few points, like 10 to 15 points below that 19,600 levels. Friday ni మేము లైఫ్ టైమ్ హై అటైన్ చేసాము మళ్ళీ ఒకసారి. సో టుడే ఆల్ ఐస్ విల్ బి ఆన్ 19,600. ఇవాళ క్రాస్ అవుతుందో లేదో అదొక పెద్ద క్వశ్చన్. లెట్స్ హోప్ we do make once again a record high. కానీ overall right now muted to positive, మిక్స్డ్ గా ఉంది మార్కెట్. అన్ని సెక్టోరల్ ఇండస్ట్రీస్ కూడా గ్రీన్ లోనే ఉన్నాయి. ఓన్లీ ఐటీ సెక్టర్ కొంచెం మళ్ళీ కొంచెం మార్జినల్ గా వీక్నెస్ షో చేస్తోంది. 0.2% రెడ్ లో ఉంది రైట్ నౌ. కానీ ఓవరాల్ మొమెంటం చాలా స్ట్రాంగ్ గానే ఉంది మార్కెట్ లోని. అండ్ మేము చూస్తున్నాం స్ట్రాంగ్ స్టార్ట్ అయింది ఫర్ ఎఫ్ఎంసీజీ సెక్టర్, ఫర్ ఫార్మా సెక్టర్. దీస్ ఆర్ ద బిగ్ గెయినర్స్ ఇన్ ఎర్లీ ట్రేడ్. Yeah, so global news లో $1 equity by US in development banks can boost lending by $90 అనేది ఒకటి న్యూస్ కనిపిస్తుంది. What would be the impact on it, Karunya? Sorry, I didn't get that. Yeah, $1 equity by US in development banks. అక్కడ బ్యాంక్ నిఫ్టీ మీద ప్రధానంగా దృష్టి పెడుతోంది US బ్యాంక్ సెక్టర్. దాని ఇంపాక్ట్ ఏమైనా ఉంటుందంటారా గ్లోబల్ మార్కెట్? Unlikely to have any immediate impact ma banking space. Okay. Kani, since you're talking about banking, you will definitely all eyes will be on HDFC Bank. Last week merger complete in the record date kuda 13 July ni eppudu HDFC stopped trading separately. So ivala all eyes will be on HDFC Bank numbers. Yeah, so market cap ఏమైనా డిసైడ్ అవుతుందా ఎంత ఉంటుంది అనేది? షేర్ లిస్టింగ్ ఇవాళ ఉంది కదా HDFC ది. షేర్ లిస్టింగ్ కాదు, ఇవాళ నంబర్స్ వస్తాయి. ఓకే, సో ద రిజల్ట్స్. yes. ఓకే, సో వాట్ అబౌట్ ద లోకల్ మార్కెట్, నేషనల్ మార్కెట్ చూస్తే ఏం చెప్తారు? రిజల్ట్స్ టు వాచ్ టుడే, వాట్ ఆల్ ది కంపెనీస్? Quite a few actually. కానీ మీరు if you look at weekend ముందు నేను already వచ్చిన results గురించి I want to talk about that. DMart was the main name. Radhakrishnan Damani is the promoter of the company. Yatano big ace investor, big name in the market. So DMart ఎప్పుడు ఏమైనా రిజల్ట్స్ ఇచ్చినా, ఏమైనా కార్పొరేట్ డెవలప్మెంట్స్ ఇచ్చినా కూడా మార్కెట్ లో బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. సో DMart నంబర్స్ ఏమో I would say they were ఓకే. కొంచెం కొన్ని పారామీటర్స్ లో అనలిస్ట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మిస్ అయింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాఫిట్ ఓన్లీ 2% ఇచ్చింది. టాప్ లైన్ గ్రోత్ ఏమో నియర్లీ 20% అయింది, కానీ ప్రాఫిటబిలిటీలో మేము అది రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ చూడలేదు. మార్జిన్స్ కూడా కంప్రెస్ అయ్యాయి. లాస్ట్ ఇయర్ Q1 లో మేము 10.3% మార్జిన్స్ చూసాం, కానీ ఈసారేమో 8.9% వచ్చింది. నా వాట్ ఈస్ ద మేనేజ్మెంట్ సేయింగ్? అపారెల్ అండ్ జనరల్ మర్చెండైజ్, ఈ రెండు సెగ్మెంట్స్ లోని బాయింగ్ ఎక్కువ అవ్వలేదు, డిమాండ్ ఎక్కువ ఉండేది కాదు ఇన్ ద క్వార్టర్ గాన్ బై. దేని వల్ల గ్రాస్ మార్జిన్స్ ఓవరాల్ ఇంపాక్ట్ అయ్యాయి. దట్ వాస్ ద మెయిన్ రీజన్. కానీ అట్ ద సేమ్ టైం కంపెనీ చెప్పింది దట్ జనరల్ మర్చెండైజ్ ఏమో రికవర్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ విల్ బి బ్యాక్ టు ద నార్మల్ లెవెల్స్ సూన్. సో DMart definitely a big one to watch out for. ఓకే. సో ఇవాళ రిజల్ట్స్ రాబోతున్న ఇటు HDFC అవ్వచ్చు, మీరు చెప్పినట్టుగా మిగతా వాటి గురించి LTI మైంట్రీ కూడా కనిపిస్తోంది. సో వాట్ యు హావ్ టు సే? That's right. In fact, Mindtree, first I want to talk about HDFC Bank because that is the big one. Good numbers are seen. NII, net interest income memo, strong more than 20% is what the street is expecting, to around 20 to 23% growth to be exact on a year-on-year level, year-on-year basis.
అది కాక ప్రాఫిటబిలిటీ కూడా బాగా గ్రో అయ్యేట్లా ఉంది. మార్కెట్ అనలిస్ట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్, బ్యాంకింగ్ అనలిస్ట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అండ్ బ్రోకరేజ్ రిపోర్ట్స్ మీద చూస్తే దే ఎక్స్పెక్టెడ్ 24% ప్లస్ మైనస్ ఫ్యూ బేసిస్ పాయింట్స్, కానీ 20% YOY గ్రోత్, 24% YOY గ్రోత్ వాళ్ళు ఫ్యాక్టర్ ఇన్ చేస్తున్నారు. అది కాక నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ నిమ్స్ అంటారు, అదేమో ఇట్స్ లైక్లీ టు బి స్టేబుల్ దిస్ టైమ్ అరౌండ్. సో all in all, HDFC Bank is likely to deliver a good set of numbers. యా Then యాడింగ్ we'll టు talk దాట్ about కారుణ్య, యా సారీ టు ఇంటరప్ట్, సింప్లీగా అంటే ఇప్పుడు ఈ రెండు ఎంటిటీల మార్కెట్ క్యాప్ కలపడం తోటి కంపెనీ వాల్యూని డిటర్మిన్ చేయొచ్చా? విల్ ఇట్ హ్యాపెన్ లైక్ దట్? Yeah, I mean, already we saw market, our rendu entities, HDFC, which is the housing development company, and the HDFC Bank, when they both got merged, అది ఒక బెహెమత్ లెండర్, ఒక బెహెమత్ ప్లేయర్ క్రియేట్ చేసింది, వరల్డ్స్ 4th లార్జెస్ట్ ప్లేయర్. సో వీ ఆల్రెడీ నో ద స్కేల్ అండ్ ద గ్రాండియోస్. అది రెండు కంబైన్ అయ్యాక ఎంత పవర్ఫుల్, ఎంత బిగ్ ఎంటిటీ అయింది. అండ్ ఓన్లీ కపుల్ ఆఫ్ గ్లోబల్ నేమ్స్ కన్నా ఇట్స్ జస్ట్ బిహైండ్ అ కపుల్ ఆఫ్ నేమ్స్. బట్ మర్జర్ తర్వాత సిటీ బ్యాంక్ లాంటి పెద్ద గ్లోబల్ ప్లేయర్స్ ని కూడా సర్పాస్ చేసింది మార్కెట్ క్యాప్ లో. Okay, wonderful. So what about the other companies? So we were talking about Mindtree, right? I wanted to talk about LTI Mindtree because that was the newcomer, new entrant in the Nifty 50 index. Right now the stock is also looking quite upbeat. Numbers chala sharply higher ga vastayi year on year, కానీ అదేమో మేము వీ హ్యావ్ టు సీ ఇట్ విత్ పించ్ ఆఫ్ సాల్ట్. ఎందుకంటే లాస్ట్ LNT మర్జర్ తర్వాత నంబర్స్ వస్తున్నాయి ఇవి. సో యూ కెనాట్ కంపేర్ ఇట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆన్ అ YOY బేసిస్, అది మీరు అడ్జస్టెడ్ బేసిస్ లో కంపేర్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మర్జర్ అయ్యాక మళ్ళీ ఒక పెద్ద ఎంటిటీ తయారైంది. సో దాని numbers will be significantly higher than the older LNT. Older Mindtree. అది కాక QOQ బేసిస్ లో పర్ఫార్మెన్స్ ఏమో కొంచెం మ్యూటెడ్ గానే ఉంటుంది. ఎలా ఐటీ సెక్టర్ ప్లేయర్స్ వచ్చింది ఇప్పటి వరకు, అలాగే కొంచెం మ్యూటెడ్ గా ఎక్స్పెక్టెడ్ దాంట్లో. కానీ ప్రాఫిట్ మీరు చూస్తే ప్రాఫిట్ గ్రోత్ ఇస్ లైక్లీ టు బి బెటర్ దెన్ ద పియర్స్. సో లాస్ట్ వీక్ TCS, Wipro, HCL టెక్నాలజీ నంబర్స్ వచ్చాయి. సో స్ట్రీట్ ఎక్స్పెక్ట్స్ LTI Mindtree ప్రాఫిటబిలిటీ కొంచెం బెటర్ గానే ఉంటుంది, కొంచెం అవుట్ పర్ఫార్మ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో అదర్ సెక్టర్స్ టు వాచ్ ఈరోజు ఏం చూడొచ్చు స్టాక్స్ అంటే ఏం చెప్తారు? చాలా సెక్టర్స్ కనిపిస్తున్నాయి, JSW ఎనర్జీ, అలాగే బ్యాంకింగ్ లో బంధన్ బ్యాంక్ కూడా చూస్తున్నాం. కారుణ్య, డు యు వాంట్ టు యాడ్ టు దట్? అవును, వీఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ది ఎర్నింగ్ సీజన్. సో చాలా ఎర్నింగ్స్ రిలేటెడ్ క్యాండిడేట్స్ ఫోకస్ లో ఉంటాయి. సో ఐ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ JSW ఫస్ట్. JSW ఎనర్జీ నంబర్స్ వర్ వీక్ యాక్చువల్లీ. కన్సాలిడేటెడ్ PAT 48.3% కిందకు వచ్చింది. రెవెన్యూ ఫెల్ బై 3.3%. అండ్ PAT అంత షార్ప్లీ ఫాల్ అయింది డిస్పైట్ అ గుడ్ ఆపరేటింగ్ పర్ఫార్మెన్స్. సో దాట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ అ బిట్ ఆఫ్ అ కన్సర్న్. అది కాక బంధన్ బ్యాంక్ లో మేము చూసాం PAT క్లోజ్ టు 19% పడింది. ప్రాఫిట్ NII was down nearly 1%. Net interest margin ఏమో 70 basis points fall అయింది. అది కాక at the same time we saw provision and contingencies ఇంప్రూవ్ అయ్యాయి అండ్ దే వర్ డౌన్ బై 6.3%. సో దాంట్లో కొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్ అయింది. కానీ అయినా కూడా ఇప్పుడు మార్కెట్ ఈస్ నాట్ గివింగ్ ఇట్ అ గుడ్ రియాక్షన్ ఇన్ ఎర్లీ ట్రేడ్. బంధన్ బ్యాంక్ నంబర్స్ వర్ లిటిల్ డిసప్పాయింటింగ్. అది కాక జస్ట్ డయల్ కూడా వచ్చింది మిడ్ క్యాప్ ఐటీ స్పేస్ లో. PAT రిపోర్ట్ చేశారు 83 crore rupees PAT. రిమెంబర్ సేమ్ క్వార్టర్ లాస్ట్ ఇయర్ Q1 లో ఆ కంపెనీ ఏమో లాస్ రిపోర్ట్ చేసింది. లాస్ వర్త్ 48.5 crores ఆడ్. సో ఆ టర్న్ అరౌండ్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ బేసిస్ లో అయింది. వాళ్ళు ప్రాఫిటబిలిటీలో వచ్చారు. And the revenue also saw a good 33% growth. So just dial, interesting turnaround story there. And of course, Rallis India, Metropolis, VST Industries, ilanti mid cap numbers kuda vachayi over the weekend and on Friday evening. So ivi kuda ivala probably will be witnessing some action. Yeah, semiconductors విషయమై ప్రస్తుతం మనం న్యూస్ చూస్తున్నాం గత వారం రోజుల నుంచి కూడా. That's right. Yeah. That's right. Mahindra and Mahindra will be in focus. వాళ్ళేమో NXP Semiconductors అనే కంపెనీతో టైఅప్ చేశారు అండ్ అగ్రిమెంట్ సైన్ చేశారు. ఈ రెండు ఎంటిటీస్ జాయింట్లీ ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాయి ఎలక్ట్రిక్ అండ్ కనెక్టెడ్ వెహికల్ ల్యాండ్స్కేప్. సో మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా ఆఫ్ కోర్స్
was one of the first companies, actually the first OEM in India. వాళ్ళకి ఫస్ట్ మూవర్ అడ్వాంటేజ్ ఉంది ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో. సో వాళ్ళు ఇప్పుడు సెమీ కండక్టర్ కంపెనీతో కూడా టైఅప్ చేసి ఈ స్పేస్ ని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తారు. సో దట్స్ డెఫినెట్లీ గుడ్ డెవలప్మెంట్ టు వాచ్ అవుట్ ఫర్. ఇన్ఫాక్ట్ కార్పొరేట్ న్యూస్ లో చూస్తే లూపిన్ కూడా ఫోకస్ లో ఉంది. వాళ్ళ కొత్త ANDA అబ్రీవియేటెడ్ న్యూ డ్రగ్ అప్లికేషన్ కోసం యుఎస్ FDA నాడ్ ఇచ్చింది. దాని పేరేమో క్లోరోప్రామజిన్ హైడ్రోక్లోరైడ్ టాబ్లెట్స్. సో దట్ ఈస్ థమ్స్ అప్ ఫర్ లూపిన్ ఫ్రమ్ యుఎస్ FDA there. And lastly, Satin Credit Care, ఒక microfinance company from the small cap space. SBI Emerging Asia Financial Sector Fund completely exit అయింది తన హోల్డింగ్స్ ఈ కంపెనీలోంచి. 2.1% స్టేక్ సెల్ చేసి కంప్లీట్లీ stepped out, Right. hived off entire stake. Yeah. పబ్లిక్ ఇష్యూస్ మీద ఏమైనా అప్డేట్స్ ఉన్నాయా కారుణ్య? Oh yes, I mean IPO market chala buzzing and booming on the off late. It's been full of action. NetWeb Technologies IPO ival open అవుతుంది. వాళ్ళు ప్రైస్ బ్యాండ్ పెట్టారు 475 to 500 rupees per share. So if you're interested in this, please read up DRHP chadvi, analyst reports chadvi. See if this is something that interests you. The second name is Asarfi Hospital. వాళ్ళ ఇష్యూ కూడా ఇవాళ ఓపెన్ అయ్యి 19th July వరకు ఓపెన్ ఉంటుంది. They are looking at a price band of 51 to 51 rupees per share. ఆల్ రైట్ కారుణ్య. సో ఇవాళ మార్కెట్స్ ఎలా ఎండ్ అవుతాయి అనేది ఈవినింగ్ మాట్లాడదాం. సో డ్యూ టు ద టైమ్ కన్స్ట్రెయింట్ వీఆర్ ఎండింగ్ అప్ నౌ. థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్ టుడేస్ సాక్షి మనీ మంత్ర.